Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Episode der Fidelio Incident. Wir sind gerade dabei, die ganzen Tagebuchseiten von Leonor, unserer Frau oder nur Freundin, man weiß nicht genau, einzusammeln. Denn die sind alle verstreut, also die liegen da alle verstreut umher beim Flugzeugabsturz. Thin ice. I've got to be careful. Ja, ist schon gut. Ja. Oh, da brennt da kein Feuer? Schon, oder? Nee, da brennt kein Feuer. Stanley took me to this lovely old tree on the cliffs overlooking the sea. It was just the perfect spot. Then I saw there were notches carved into the trunk. I pointed them out to him and asked him how many other girls had he brought here. Stanley laughed and said when he was just a lad, he and his dad would come to the same spot for picnics, and Paddy would notch the tree to show how much Stanley had grown. I turned as red as a beetroot and muttered some kind of apology. When we sat down to eat lunch, I saw another notch at the base of the tree. When I asked him what that one was for, he winked and said, Margaret Kane. If she knew I was reading her journal, she'd just... Don't even think it. Das ist so komisch zwischen die zwei, ne? Also so richtig leiden können sie sich nicht, kommt mir vor. Okay, ich muss mich beeilen, weil da ist kein Feuer. Da ist kein Feuer, Leute. Komme ich da jetzt einfach so rüber? Oh, Kapione. Boah. Okay, die Seiten habe ich. Das ist schon mal gut. Danke. Das heißt... War ich da schon? Ey, komm schon! Nee, schau. The summers in Munich are beautiful. The palazzas are full of tourists, so Stanley and I blend right in. But even in the sea of anonymous faces, we have to be careful. Today, I was sitting in the park with my lunch when this young man with a big fancy camera came up to me. He was handsome and stylish, a real artsy type, and he asked if he could take some photos of me. Obviously, I had to say no. But then he said something that caught me off guard. He said that my eyes were the saddest he'd ever seen. Of course they are, I said. I'm Irish. I left everything on the bench and disappeared into the crowd. 10 days since Stanley's last nightmares. The prayers are working. Sie müssen sich vor irgendwem verstecken. Sie werden gesucht. Okay. Da drüben. Oh, ich weiß nicht, ob wir jetzt einfach so rüberkommen. Na! Ich stirb. Wie soll denn das gehen? Okay. Da ist ja sowieso nur Wasser, da komme ich sowieso nicht weiter.
Da rüber, oder? Das schaut irgendwie nach Weg aus. Naja, Was ist so Nervenkitzel, wenn man da rüber latscht? Mother begged me not to go, but I assured her it was a peaceful rally. Molly wouldn't go with me, she was afraid the army would show up. So I dragged Stanley with me. I thought for sure he'd want to be there, because his father was one of the speakers. Paddy Whitaker was an electrifying presence. People were cheering and clapping as he spoke about the end to the violence, a peaceful end to the troubles. He spoke with such conviction, I nearly wept. But when I looked over at Stanley, he was wearing fucking headphones and messing with his cassette player. He said he'd heard it all before. I couldn't believe it. He has no idea how lucky he is. Paddy Whitaker was an electrifying presence. People were cheering and clapping. As he spoke about the end to the violence, a peaceful end to the troubles. He spoke in such... Okay. For once, Stanley, listen to me. Use these 5 numbers. Es sind jetzt wieder andere Nummern. Ich schätze mal, das erste ist so 1, 12, 80, 3, 1, 28, okay. Komisch. Okay. Das ist wieder eine Höhle. Aber ich weiß nicht, ob ich alle Dinger schon eingesammelt habe, wenn ich ehrlich bin. Komm wieder hoch. Komm schon. Ja, ich glaube schon. Gibt's da oben nur was? Nö, okay. Nur nicht sterben. Nur nicht sterben. Okay. First the shelter, now this lock. I've got to find a way through. 3, 1. Eins, 2. Was? Drei, 1, 2. Warte mal. 5. Das sind ja nur 4 Numbers. Okay, jetzt passt auf. Stanley, use my diary to unlock your path.
3128. Use these 5 numbers. 3128. Ah, 0. Okay, verstehe schon. Okay, verstehe schon. 3, 1, 2, 8, 0. Nice. I don't believe it. Those numbers from the journal. This makes no sense. Hä? Da ist ja Wasser. Ma, bitte. Okay. Komm schon, Turbo-Tauchen. Weil es ruckelt. Komm ich da schon raus? Ah, okay. Freeze! Oh, Lord. Ja, ich muss mich beeilen, gell? Still alive. Ach, ist ja schon wieder, ne? Warum weiß sie das? Die Leonor, den Code für die Bunkertür da. Das ist ja ganz komisch. Komm hier nicht hoch, okay. Und wir sind ganz nah dran schon am schwarzen Rauch. Mann, da muss er echt alles aufs Null laufen, diese Film. Got to get warm. Oh, ich hab ruhig verrückt. Got to get warm. Ja, ist okay, verrückt, ja, wie gesagt. Haben das Fußspuren? Oh, this valve. Maybe. That's good. Oh, thank God. Ist da gerade Fußspuren? Irgendwas da? Okay, da unten. Aber ich schaue jetzt nochmal kurz da hoch. I don't know what's wrong with that man. Stanley came into Rory's pub tonight, sweaty and out of breath. His eye was swollen, his lip was bleeding, and he looked as proud as a peacock. He and one of his no-good mates went messing into East Belfast to stir up trouble. Stanley had the brilliant idea to spray the Story Plough over a unionist mural, but they got caught by some locals and they got into a scrap. Rory thought that was a gas and bought Stanley a pint. I told Stanley he was an idiot. What if he'd been caught by the guard or the UVF? They'd have bloody killed him. But he was just too proud of himself to listen. Hoppla. Ah, dieser Stanley. Ganz komisch die zwei. Ganz komisch die zwei. Okay, da unten sind also Rohre. Kann ich nix. Ja. Na, komm, das schaffen wir. Oh, scharf. Da kann ich wieder was auftragen. Is this another bunker? Oh, das How ist many are offen. there?
Gut versteckt dahinter. Stanley can still surprise me, even after all this time. We drove out for a picnic at our tree by the ocean, but when we got there, Stanley pulled a guitar case out of the boot. I had no idea he played guitar. All afternoon we laid together in the grass under the tree while Stanley strummed and plucked away. It was grand. Then he told me to close my eyes. I told him he better not have any funny ideas, but he said he tried learning a new song just for me. After a few bars, it started to sound familiar, but I couldn't stop myself from kissing him before he could finish the song. I'll let him finish it for me someday. Es ist immer so. Es war halt. Es waren jetzt so zwei Personen irgendwie. So einmal ist sie voll arg bäs und so und dann ist sie wieder voll lieb und nett. Oder. Und dann ist ja Kassen, ne? Dass Stan wird irgendwie so Albträume. Die wird auch sicher noch wichtig werden. Das ist nix. Okay. Warum der jetzt offen ist? You've got to be kidding me. Everything's frozen. And I'm running out of time. Warum? Welche Time denn? Ja, und jetzt? Ich bin halt einfach nur da durchgegangen. Ah, da drüben waren wir noch nicht. Aber gibt's halt auch nichts, ne? Dann schauen wir da unten hin. Ah ja, da geht's weiter. My face hurts from trying to smile all night. I can't blame Stanley. There's no way he could have known. He's not that cruel. He knew I was named after Beethoven's opera and just assumed that I'd be a fan. But it was my father who loved the opera. He'd blast those records into the night and stagger about with a half-empty bottle, waving it in time with the music. It was terrifying. But I loved Stanley. So I gripped his hand and smiled through the entire performance. Can't blame Stanley. There's no way he could have known. He knew I was named after Beethoven's opera. Leonore. Ach so. Okay, er ist mit ihr in die Oper gegangen und hat sich halt das Stück da angehört. Weil er gewusst hat, dass sie nach der Oper benannt worden ist. Aber sie kann ja, das haben wir ja schon mitgekriegt, den Vater, den Michael, den kann sie absolut nicht ausstehen, weil der ist ja sehr gewalttätig und so. Und ja, okay, verständlich. These pipes must all be connected. Ah, okay, musst du wahrscheinlich auftragen. Und dann ist unten Telefon. Stanley, are you there? Ja. Oh, it's so cold. I can't stop shivering. My leg is going numb. At least it doesn't hurt anymore. Am I falling asleep? Oh, I thought I heard voices. I don't remember what time it is. I think it'll be dark soon. But I don't think I'll make it through the night. Okay, hör auf. Stanley, you've got to stay warm. Oh, God. Hypothermia must be setting in. Alles gut, alles gut.
Ich hätte jetzt rechts aber auch aufgekommen. Aha. Shit! Was? Hail! Was ist Hail? Ah, fuck! Uah. Hail's too strong. I can't get through. Was ist Hail? Ist das so ein Hagelschlag oder so? Was ist denn da los? Ich weiß es nicht. Ja, dann gehe ich einfach da lang. Molly and I snuck out to a party tonight. It was in full swing by the time we got there, meaning all the boys were bollocksed. Well, not all. We weren't there long when this beautiful lad hands me a beer and said his name was Colin. I was tall with bright green eyes and he wore neon-coloured runners. I asked him if it was his party. He shook his head and said that he knew it was my party. Then he turned and waved his hand around like he was the great fucking Gatsby. And the first thing we saw was Stanley Whittaker throwing up in the kitchen sink. I laughed and said he could have his party back. And we blathered for a while and we were really getting on when Stanley Whittaker stumbled over and asked Colin if he ever wore those shoes outside. And before I could tell him to fuck off, Stanley asked Colin if he knew I was the daughter of Michael O'Shea. I felt my legs go numb. Colin couldn't get away from me fast enough. Okay, ja gut. Jetzt ergibt es also schon ein bisschen mehr Connection, ein bisschen mehr Sinn. Ja gut, aber jetzt... War ich da drüben schon? Ich glaube nicht. Okay, also was hat ihr Vater gemacht, was so arg ist? Ah! Ja, aber... Ich verstehe das gerade nicht so. Achso, da waren wir ja noch gar nicht. Wir waren ja da drüben. Ah, okay. Da, 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 da. Ja. This Ja, was... thing. Christ, I hope it's big enough to protect me. Ah, okay. Das war jetzt irgend so eine Tür oder so, oder? Okay, kurz aufwärmen, aufwärmen. Dann würde ich sagen, let's go. Da müssen wir jetzt auch einfach nur einmal ums Eck. Aber haben wir eigentlich einen Plan, wo wir hin wollen? Achso, ja klar, zu dem schwarzen Rauch. Ha! Schon wieder vergessen. So. Bevor wir da jetzt durchgehen, liebe Leute, machen wir noch eine Folgenpause. Und werden sehen, ob wir nächste Episode vielleicht den schwarzen Rauch schon erreichen. Wir werden sehen. Bis dahin. Ciao.